எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பாத்துக்கிறது ஹரிஷ்பீடியா. நான் உங்க ஹரிஷ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு செம ட்ரெண்டிங்கான ஸ்கொயர் சைஸ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை நம்ம கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். ஸோ கைன்மாஸ்டர் ஆப்போட மோட் ஏபிகே லிங்கை வந்து இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன். மறக்காம அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வரீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. ஸோ கைன்மாஸ்டர் ஆப் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதோட சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்டா இருக்க 1:1 சைஸை வந்து சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மீடியாவுக்கு போயிட்டு பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நாம ஒரு ட்ரெண்டிங்கான லேயரை வந்து அட் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த லேயரோட லிங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன். மறக்காம இந்த லேயரை டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ இந்த லேயரை ஃபுல் சைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்க எந்த இமேஜை வச்சு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் பண்ண போறீங்களோ இப்போ அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சூஸ் பண்ண இமேஜையும் ஃபுல் சைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ மறுபடியும் அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே பிளெண்டிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆப்போசிட்டி லெவலை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ இங்க இருக்க அந்த லேயரை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போங்க. ஸோ போனதுக்கு அப்புறம் பிரைட்னஸ் வந்து அதிகப்படுத்தாதீங்க. ஸோ கான்ட்ராஸ்ட் லெவலையும் சேச்சுரேஷன் லெவலையும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துங்க. ஸோ லாஸ்டா சாங் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு செம ட்ரெண்டிங்கான ஸ்கொயர் சைஸ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. உங்களோட கருத்துக்களை இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.